East 1925 y Estes en Chicago. La ley seca tiene a la ciudad bajo su yugo. El alcohol no ha desaparecido. Simplemente se ha vuelto clandestino. La única forma de conseguir una copa ahora, colarse en un bar clandestino. De esos regentados por hombres con metralletas Thompson. Trajes elegantes y una forma muy creativa de resolver disputas. No eres un gangster. Eres un tipo normal el que le gusta beber y pasarlo bien. Y esta noche, te lo estás pasando de maravilla con una mujer que conoces en un bar clandestino. Es guapa, divertida, claramente una prostituta. Pero no te importa porque estás borracho. Son los locos ecos 20 y todo el mundo vive como si el mundo se fuera a acabar. Vuelves a una habitación encima del bar. 20 minutos después, eres mucho más pobre y mucho más feliz. No uses protección porque, bueno, existen los condones, pero son caros. Intestinos de oveja cosas que a nadie le gustan. Y además, que es lo peor que podría pasar. 3 semanas después, notas una pequeña llaga en tu equipo. Es indolora, algo firme, realmente no te molesta. Piensas que tal vez te respeto o algo así. La ignoras. La llaga desaparece sola después de unas semanas. Ves, estás bien. Nada de que preocuparse. Excepto que no estás bien. No estás nada bien. Acabas de contraer sífilis. Y como esto es 1925 y la penicilina no se descubra hasta dentro de 3 años. Y no se producirá en masa hasta la década de 1940. Básicamente estás avanzando 10 años. Tienes 35 años. Has estado teniendo dolores de cabeza. Problemas de memoria. Tu personalidad ha cambiado. Estás más enojado, más paranoico. Te tiemblan las manos. A veces no puedes caminar derecho. Vas a un médico. Te examina. Te hace algunas preguntas y te da la noticia. Sífilis tertiaria. Está en tu cerebro. Tienes tal vez un eco. Tal vez dos. No hay cura. Bienvenido a la década de 1920. Donde una sola mala decisión con una prostituta en un bar clandestino puede dar una sentencia de muerte de una década. Oh, hola, antes de hablar de lo que esta enfermedad le está haciendo a tu cerebro ahora mismo, juguemos en nuestro divertido juego de desmentir mitos. Voy a decir algunos mitos sobre la sífilis y tú me dices verdadero o falso. Listo, mito o no. Si la llaga desaparece, estás curado. ¿Verdadero o falso? Falso. Que la llaga desaparezca significa que la enfermedad se ha vuelto latente. No que ha desaparecido. Simplemente has entrado en la fase latente donde distrae silenciosamente órganos. Durante la próxima década mientras crees que estás bien. Mito 2. El tratamiento con mercurio puede curar la sífilis. ¿Verdadero o falso? Técnicamente cierto. Pero también es probable que mueras por envenenamiento por mercurio. Así que, es una especie de situación de elegir tu veneno. Literalmente, el tratamiento en la década de 1920 consistía en inyectar compuestos de mercurio que podían ralentizar la enfermedad, pero también te destruyen los órganos y te hacen perder los dientes. ¿Qué tiempos aquellos? Mitoters. Solo las prostitutas y los degenerados contraen sífilis. ¿Verdadero o falso? Falso. Todo el mundo contrae sífilis en la década de 1920. Prostitutas. Sus clientes. Las esposas de sus clientes. Bebés nacidos de madres infectadas. Soldados, marineros, ricos. Pobres. La sífilis era la ETS de la década. No discriminaba muy bien. Ahora. Hablemos de lo que sucede cuando una bacteria de transmisión sexual decide comer tu cerebro en el transcurso de 10 años. Y un dato curioso, Al Capone, es El Capone, jefe de la mafia de Chicago, gangster legendario, murió de sífilis en 1947. No por un tiroteo ni por una banda rival, sino por una ETS que probablemente contrajo en un burdel cuando tenía 20 tantos años. Pasó sus últimos años con la capacidad mental de un niño de 12 años, balbuceando incoherencias en su mansión de Florida. Así que, si estás pensando, al menos no estoy solo en esto, tienes razón.
Estes muriendo de la misma manera que uno de los criminales más famosos de la historia. Entonces, que es la sífilis y por que tarda ten años en matar de la forma más humillante posible. La sífilis es causada por una bacteria llamada Treponema pallidum. Es una bacteria en forma de esporo que parece un pequeño corcho bajo el microscopio, lo cual es de alguna manera apropiado, porque esto a punto de arruinarte la vida para siempre. Te contagias por contacto sexual, específicamente por contacto directo con una vocera sifilítica. Esa mujer con la que te acostes la tenía, tocaste la vocera o ella tenía una interna. La bacteria entró en tu cuerpo a través de las membranas mucosas y, felicidades, estás infectado. La sífilis progresa por etapas y cada etapa es peor que la anterior. Vamos a repasarlas. La primera etapa es la sífilis primaria. Esta es la fase de la vocera indolora, la espina. Aparece en el sitio de la infección unas 3 semanas después de la exposición. Es firme, redonda y indolora. Parece una picadura de insecto. Y aquí viene lo insidioso. Desaparece por sí sola después de unas semanas, incluso si no la tratas. Así que, la mayoría de la gente en 1925 vi la vocera. No dual. Desaparece y piensan que están bien, pero no lo están. La bacteria ahora está en su torrente sanguíneo, multiplicándose y extendiéndose a todos los órganos de su cuerpo. La segunda etapa es la sífilis secundaria. Y ocurre unas semanas o meses después de que desaparece la llaga. Aparece una erupción, generalmente en las palmas de las manos y las plantas de los pies, que es extraña y característica. Te sientes como si tuvieras gripe. Puedes tener llagas parecidas a verrugas en la boca o los genitals. Tus ganglios linfáticos se inflaman. En 1925, podrías ir al médico en este punto. Lo reconocerán como sífilis, porque la sífilis es muy común y los médicos la ven constantemente. Te ofrecerán tratamiento con mercurio o medicamentos a base de arsénico como el solvaran, que era llamado la bala mágica aunque solo era parcialmente efectivo y también algo venenoso. Pero digamos que no vas al médico, digamos que aguantas. Los síntomas desaparecen después de unas semanas y de nuevo crees que estás bien. No lo estás. Has entrado en la sífilis latente. Esta es la fase insidiosa en la que no presentas síntomas durante años, a veces décadas. Mientras la bacteria se introduce silenciosamente en tus órganos. Está en tu corazón, tus vasos sanguíneos, tus huesos, tu cerebro, esperando. Luego, de 10 a 30 años después de la infección inicial, ligas a la sífilis terciaria. Esta es la etapa en la que tu cuerpo se está desmoronando. La bacteria ha estado devorando tus tejidos durante años. Forma gomas. Crecimientos repugnantes similares a tumores que destruyen todo aquello en lo que crecen. Aparecen en tus huesos, tu piel, tus órganos. El cartílago de tu nariz se destruye y tu nariz se hunde hacia adentro. Tu paladar puede perforarse. Así que tienes un agujero entre tu boca y tu cavidad nasal. Si está en tu corazón y vasos sanguíneos, que suele ser lo habitual. Debilita las paredes de tu aorta. Tu aorta puede desarrollar un aneurisma y romperse, matando instantáneamente cuando se rompe. Y si está en tu cerebro, neurosífilis, que es lo que te está pasando, entonces tienes los síntomas realmente divertidos. Cambios de personalidad, pérdida de memoria, delirios, alucinaciones, pérdida de coordinación, parálisis, convulsions, demencia. Se llama paresia general de los locos. Y es exactamente lo que parece, parálisis progresiva y locura. A medida que la bacteria destruye tu tejido cerebral, así es como mueres. No por la sífilis directamente, sino porque tu cerebro se convierte en un cuerpo suizo. Tu corazón explotó, infecciones que tu sistema inmunológico destruido no puede combatir. Y recuerda, en 2025, todo esto se previene con una sola inyección de penicilina. En 1925, estás jodido. Recorramos tu viaje de 10 años desde una noche divertida en un bar clandestino, hasta morir loco en un manicomio. A cosero, te acuestas con la prostituta, te infectas.
3 semanas después, aparece la laga indolora. La ignoras seva. Unos meses después, te sale una erupción y te sientes como si tuvieras gripe durante unas semanas. Te quedas en casa, bebes whisky, esperas a que pase. Los síntomas desaparecen. Crees que has vencido a lo que sí, no es así. La bacteria se ha extendido por todo tu cuerpo y estás entrando en la fase latente. Ecos 1 a 10. Te sientes completamente normal. Sigues con tu vida. Traballas, bebes, tal vez te casas. Tienes hijos. No tienes ni idea de que llevas una enfermedad que te está distrayendo silenciosamente desde dentro. Durante este tiempo, la bacteria se está introduciendo en tus órganos. Está en tu cerebro formando lesiones microscópicas. Está en tu aorta, debilitando las paredes. Está en tus huesos y piel preparando el terreno para los gomas que aparecerán más adelante. Eres una bomba de relojería y ni siquiera lo sabes. Acoten, tienes unos 35 ecos. Empiezas a notar problemas. Estás olvidando cosas. Entras en una habitación y olvidas por qué estás allí. Olvidas los nombres de las personas. Tu esposa te pregunta si estás bien y la contestas bruscamente. Lo cual no es propio de ti. Tienes dolores de cabeza, fuertes. De esos que te hacen querer tumbar en una habitación oscura y no moverte. A veces te tiemblan las manos. Se te con las cosas. Tropiezas al caminar como si estuvieras borracho incluso cuando estás sobrio. Vas al médico. Te hace un examen físico. Te preguntas sobre tu historial sexual. Mientes. Dices que has sido fiel. Pero no es tanta. Ya ha visto esto antes. Te hace un análisis de sangre. La prueba de Wasserman desarrollada en 1906 específicamente para detectar la sífilis. Da positivo. Te dice que es sífilis terciaria. Está en tu cerebro. Hay tratamiento. Recurrió. Tal vez drogas a base de arsénico. Pero en esta etapa no te va a curar. Podría retrasar las cosas. Tal vez empieces el tratamiento de todos modos porque más vas a hacer. Aco 11. El tratamiento no está funcionando. O tal vez sí. Pero estás demasiado perdido para que importe. Tu personalidad está cambiando. Estás paranoico. Piensas que la gente está conspirando contra ti. Piensas que tu esposa te está engañando. Acusas a tus amigos de robarte. Nada de eso es cierto. Pero estás convencido. Tienes cambios de humor. Un menudo estás eufórico. Grandioso. Hablando de cómo vas a ser rico y famoso. Al menudo siguiente estás salozando incontrolable sin razón. Tu memoria está hecha polvo. No puedes recordar lo que hiciste ayer. Apenas puedes recordar los nombres de tus propios hijos. Te pierdes caminando a casa después del trabajo. Aunque hayas hecho es camino 1000 veces. Tu habla es arrastrada. Hablas arrastrando las palabras como si estuvieras borracho aunque no hayas bebido. Tu letra se ha deteriorado hasta convertirse en garabatos ilegibles. Ahora también tienes síntomas físicos. Se te están formando gomas en la piel. Estos nódulos ulcerados y repugnantes que superan y no cicatrizan. Tu nariz está empezando a colapsar. Puedes ver cómo se pudre el cartílago. Tu esposa te tiene terror. Tus hijos no se acercan a ti. Eres un extrago en tu propio cuerpo. El médico recomienda que te internen en un manicomio. Te niegas, no estás loco. Todos los demás están equivocados. Estás bien, pero no estás bien. Tienes 12 ecos. Ahora estás en un manicomio. No fuiste voluntariamente. Tu familia te internó, después de que atacaras a tu esposa durante un delirio paranoide. Estás en una habitación con ventanas enrayadas. Hay otros pacientes aquí en diversas etapas de neurosífilis. Algunos balbucean incoherencias. Algunos están catatónicos. Algunos son violentos. Todos van a morir aquí. Pasas los días en una niebla. A veces tenías las suficientes luchidas como para daros cuenta de donde está y es aterrador. La mayoría de las veces no. Tenías conversaciones con gente que no está ahí. Pensé que esté de vuelta en el bar clandestino de 1925. Pensé que volvéis a ser niños. Ya no podéis caminar. Las piernas no funcionan bien.
Las enfermeras tienen cuidados de comer, porcos tiemblan demasiado las manos. Para sujetar una cuchara. Entonces, una noche, tenías una convulsión, una muy fuerte. Convulsione durante varios minutos. Vuestro cerebro falla a medida que se extienden las lesiones sifilíticas. Después de la convulsión, no desperté. Esté en coma. Vuestro cerebro está tan dañado que no queda nada de la persona que era. 3 días después, vuestro corazón se detiene. Las bacterias finalmente han destruido suficiente cerebro, como para que vuestras funciones autónomas se apaguen. Tenías 37 ecos. Leve muertos un tiempo. En realidad, vuestro cuerpo solo tardó unos días más en ponerse al día. Entonces, ¿cómo se siente realmente morir de sífilis? Durante los primeros 10 ecos, no se siente nada. Te sientes normal, sano. Sigues con tu vida completamente ajeno a la infección. Esta es una de las razones por las que la sífilis era tan mortal en la era preantibiótica. Cuando aparecen los síntomas, ya era demasiado tarde. Cuando liga la sífilis tertiaria, se siente como perder la cordura. Y lo digo literalmente, pierdes la capacidad de pensar, recordar, razonar. Tu personalidad se disuelve. La pérdida de memoria es aterradora cuando aún estás lo suficientemente lucido como para notarla. Estarás en medio de una conversación de estafa y olvidarás de que estabas hablando. Mirarás a tu esposa y no la reconocerás. Sabes que algo anda mal, pero no puedes articular que la paranoia se siente real. No estás pensando, estoy siendo irracional. Crees genuinamente que la gente quiere hacer daño. Tu cerebro está haciendo conexiones que no existen, viendo patrones que no están ahí. Los cambios de humor son desorientadores. Pasas de sentir en la cima del mundo a una desesperación aplastante en minutos. No tienes control sobre ello. Físicamente, sientes que tu cuerpo te traiciona. Tus manos no funcionan. Tus piernas no funcionan. Babias, rastras las palabras. No puedes controlar tu vejiga. Estás atrapado en un cuerpo que se está desmoronando. Y hacia el final, cuando la demencia es completa, probablemente no se siente como gran cosa. No estás lo suficientemente consciente como para tener miedo. Simplemente te has ido. Las luces están encendidas, pero no hay nadie en casa. No es una muerte digna. No es una muerte pacífica. Es una lenta disolución de todo lo que te hace ser persona. Un bajo de realidad. Antes de la penicilina, la sífilis era una de las principales causas de muerte en el mundo occidental. Mató a milones. Reyes, campesinos, artistas, prostitutas, no importaba. Si la contraías y no la detectabas a tiempo, morías mal. Personajes famosos que murieron de sífilis: Al Capone, Oscar Wilde, Francis Schubert, posiblemente Enrique VIII, posiblemente Hitler, Edward Monet. Muchas figuras históricas enloquecieron y murieron de lo que en los registros médicos se denominaba eufemísticamente parálisis general. Los tratamientos antes de la penicilina eran de pesadilla, inyecciones o ungüentos de mercurio. Una noche con Venus, una vida con mercurio, era el dicho. El mercurio hace que se te caigan los dientes, destruye los rigones, causaba temblores y tal vez ralentizaba la sífilis. Tal vez el Silverson, desarrollado en 1910, era mayor, pero seguía siendo tóxico. Era un medicamento a base de arsénico que requería múltiples inyecciones dolorosas. Y tenía graves efectos secundarios. A veces funcionaba, pero no siempre. Luego, en 1928, Alexander Fleming descubrió la penicilina. Para la década de 1940, se produce en masa. Y de repente, la sífilis pasó de ser una sentencia de muerte a una molestia menor. Una inyección, 2 semanas, y estás curado. Hoy en día, si contraes sífilis y la detectas en la etapa primaria o secundaria, es completamente curable con antibióticos. Incluso la sífilis latente se puede tratar, aunque el daño ya hecho no se puede revertir. El problema es que la sífilis está resurgiendo. Los casos han ido en aumento a nivel mundial desde la década de 2000, porque la gente deja de tener miedo.
Las ETS se volvieron curables con pastillas en lugar de la amenaza de volverse loco y morir. Así que la gente se descuidó. Y aquí está la oscura ironía. Si los antibióticos dejan de funcionar, si la sífilis se vuelve resistente a los antibióticos, volveremos a la década de 1920, sin cura. Solo un lento descenso a la locura. Así que, quizzes, usan protegen. Hagens la prueba. No den por sentado que, porque algo es curable ahora, siempre lo será. Porque la alternativa es ser una estadística de 1925 que murió en manicomio, balbuceando incoherencias por una noche de diversión en un bar clandestino. Así que ahí lo tienen. Morir de sífilis, lento, humilante y totalmente prevenible con precautions básicas. La buena noticia es que vivimos en 2025. Donde existe la penicilina, y la sífilis es curable. La mala noticia es que la gente se contraendola porque piensa que no la pasará a ellos, o simplemente no la importa. Así que aprenden de nuestro protagonista de 1925. Usan protegen. Hagens la prueba regularmente. No den por sentado que una laga que desaparece significa que están bien, porque aunque ahora tengamos antibióticos, volverse loco y morir en un manicomio sigue siendo una posibilidad. Si lo ignoras el tiempo suficiente. Dale me gusta y suscribit si te gusta este video. Cuidado. Protégete. Y si notas una larga extraña y indolora después de tener relaciones sexuales, ve al médico inmediatamente. Porque la alternativa es pasar tus últimas ecos creyendo que eres Napoleón, mientras se te pudre la nariz.